Udume mkokstade on the background ethike wehlukile awulinganiswa isikhathi sethu njengamanje. It is 23 minutes after 7 ku 101.5 FM, and again we have our residential psychologist psychosocial wellness consultant esidawula emsakazweni Highway Radio angazanqaka njenga last week. Good to have you on the show baba, siyabonga. Yo, siyabonga simakhosi, sibingelele kubalaleli emakhaya. Sekuyiso leso sikhathi esihle sokuhlala sifunde sicobelelane ngolwazi. Sibingelele futhi nabalali bethu bakhona lapha ku Facebook, siyababona basilindele njengamanje, and into enhle leyo. Siyabonga kakhulu bafuthi supporting nokubambisana. Yeah. Kusho ukuthi ke makhosi asale sesingena kona ke endabeni esize ngayo namhlanje. Lesibalali isihloko sokhuluma ngaso namhlanje, isihloko esinye sehloko sacelwa abalali ukuthi sikhulume ngaso. I-observation yami nje simakhosi, out there, I think there is an outcry in terms of understanding ukuthi kanti le narcissistic personality disorder injani ngempela lesokhuluma ngayo namhlanje. It looks like it's getting it's frustrating a lot of people out there. So ingakho namhlanje sithinde ukuze si understand ukuthi umuntu narcissistic umuntu onjani. Mhlambe futhi ngeze ukuthi ulokuthi narcissistic kanti mhlamba awusho khona. Mhlamba futhi silokho sithi caring badla uloving. Nje yabona nje kanti mhlamba ukhenyinto. Kanti usekingeni. So ingakho sizoyichaza kahle namhlanje ukuthi what is narcissistic personality disorder, into enjani. Yeah. So ihluphile kakhulu ke ngenxa ukuthi iyawalimaza kakhulu ama relationships. So sizothinta ke izinto obona ngazo umuntu narcissistic ukuthi umbona kanjani. Mhlambe abanye basuke bazi ukuthi mhlambe umuntu narcissistic kodwa futhi manje benga-understand ukuthi umbona kanjani. Njoba ngibala indaba ukuthi nje ihluphile kakhulu kuma relationships. Ama relationships amaningi ayaphela ngenxa yale personality disorder. Ngade ngibuka nje ama statistics e divorce eSouth Africa. Between 2017 and 2018, there are about 25,300 and something. Sure. Ama divorce South Africa. Yebakhathela abantu. So I'm not saying ama divorce are caused by narcissistic personality disorder. I'm just divorces in general. Yeah. But there's an amazing factor in Itolias because there's an understanding, general understanding, or a stereotype that is out there. So ukuthi abantu abadivorce kakhulu abelungu. But ama statistics akhombisa ukuthi abantu abamnyama bona bahamba phambili ngedivorce. Okay. Very, very high in South Africa. So so I'm saying this just in the light of ukuthi ama personality disorders play a role in terms of causing conflict kuma couples. Narcissistic personality disorder is one disorder. There's many other disorders esingakhuluma ngawo, nama emotional disorders esingakhuluma ngawo. Contributing factor. Abantu bazibadivorce ngempela just because umuntu mhlawumbe ipartner yakhe or spouse yakhe is bipolar, you know, then bagcine bedivorcile. So izinto lezi izinto esingakwazi ukudila nazo if sinalo ulwazi. So into esilimaza kakhulu yona le ukuthi ulwazi asinalo kahle ulwazi. So thothi niyaxabana nje kanti uxabana kwenu ngempela wena ucabanga ukuthi lo muntu ngixabana ngoba mubi kanti no, une problem yokuthi une disorder, une personality disorder. And that personality disorder, unfortunately, ama personality disorder kulula ukuwabona. I find mental illness. Mental illness kulula ukuyibona, yakwazi ukubona umuntu uthi ayicala umuntu lo wazi ukugula ngengqondo, yabo. Whereas a personality disorder is something that is interwoven in your soul. So akulula ukuthi yabo ibonakala ukuthi disorder. Basically kwi psychology makhuluma nge disorder isifo leso, yabo. Odokotela bakhuluma nge-condition, but it's a condition or an illness or a disease. Kwa-psychology into ekuthiwa masikuthiwa i-disorder isuke seyisifo. So i-personality disorder ke inkinga yayo ukuthi isuke impresenta umuntu engazi ukuthi uyena lowo. So mangabe mina ngikwazi uMakhosi nje ngithi uMakhosi unenhliziyo encane. That's what I see. Kanti mhlambe kune-personality disorder ngaphakathi eyenza ukuthi ube nenhliziyo encane. Then thothi uxabana kwethu is not necessarily because of just the personality yakho, but it's because of the disorder now that is there in the personality.
So that is why ama couples exabana kangaka nje kanti into ebaxabanisayo ukuthi ukhona one disorder phakathi fanele kube khona ozoba nehlelo kuba imbongi uyabo akwazi ukubona ekujuleni khona kufanele bekhona indlela yokubona ukuthi hayi ngeke. So that is why you always encourage ama couples nabantu abathandanayo ukuthi bafowethu before nihlukane before divorce go out there and seek for help. Ngoba uzothola ukuthi ngempela lento enixabanisayo mase nifika lapha mhlawumbe ku psychologist or social worker or ku counseling uzothola ukuthi ngempela isiyaqhamuka into noma mhlambe the person on counselishayo usiyakwazi ubona hayi kahle kahle inkinga ila. It's not ukuthi lo muntu akakuthandi yabo inkinga yakhe uyi introvert, you know. Yeah. I want so a couple yayo njalo uthola ukuthi ubhuti uyi introvert manje obe yi introvert nje usisi uyakhala ngala ukuthi awunje akadlali nami no uyi introvert. So mangabunde introvert there are certain expectations of ube nayo because ku affect behavior yakhe so uzo behave in a certain way yabo but manga understandani kulula ukuthi uthi usibani hey yazi uyaphapha nje yabo kanti uyi extrovert. So ke kunendlela yokudila nomuntu oyi extrovert manithandana naye kunendlela yokudila naye. So ke egcineni mathola ukuthi ke sekuba khona ingxabano kuyahlukana yabo and then sometimes safarisha ingane in the process yabo kanti if beniphumile naye umuntu professional bezontshela ukuthi hayi nazi inkinga la ikhona nesho fact mhlambe lokho akusiyona inkinga it's just that angayithola indlela yokuthi how to blend together and how to behave towards each other. Then mase nitrainekile ukuthi uhlala kanjani nalomuntu lo omkhethile ukuthandana naye then ke senizokwazi ukuphilisana because usune understanding which is beyond just a understanding at face value. So okay, I'm just trying to explain in personality disorders ukuthi that is what is actually causing conflict. We don't understand each other's personality. And lokho kugcina kwenza ukuthi sigcine sibonana sengazi si incompatible. Engazuthi hayi ayisho sasingadalelwe yena no understandani that's the thing. If ungaphuma kule relationship ungene kwenye uzofica omunye futhi manje understandani zohlukana futhi uphinde uyokomunye. Yabo. So zolo ugcogoma nama relationship wena kanti cha into ofanele uyenze wena ukuthi ufanele ufunde ukufunda omunye umuntu. Okay. If kubona ukuthi khona inkinga nobabili nivumelana ukuthi hayi mfowethu let's go and consult yini lessons sayixabana njalo because siyathandana. Sometimes ubona ngokuthi nizoxabana mhlambe vele nidube mhlambe nihlukane and then ungaphila isikhathi singana senibuyelene futhi. Yabo afika umuntu kwena sezokutshela yabona lesibani uyangicasula kwasho kwacima asho yonke into embi ebahlukanisayo yathi ngiyamshiya mina siyahlukana manje. 2 months down the line sebebuyelene futhi yini le nenza nibuyelana. The fact is niyathandana. So protect your love ngoba niyabona lu strong niyathandana ngempela. So kusho let's deal with this thing eyenza ukuthi nixabane because ngiyenze ukuthi lento ezenza nixabane ngoba it's a personality disorder ayidingi ukuthi nize nihlukane. Idinga nje phela mhlawumbe understanding. Right. Asingene ku narcissistic personality disorder. Mhlawumbe siqale ngama origins ayo. Originally leli gama lithi narcissistic liqhamuka ekuthenini there's a German myth abazama myth bazosho ukuthi indaba leyo nje exoxwayo. It's an old myth whereby there was a guy unfortunately it's a man. Ngithule njalo. Yazi abhlungu into. Yazi abhlungu. Ngithule, ngicela ngoba uyabona ngithule. Unfortunately it's a man, right? So I wanna nje vele lento yaqonda big. So igama lakhe wayibizwa ngo Narcissus, right? So ke kuthiwa izithanda ngokweqile. Such that he fell in love with himself. Ukuthi azange nje afuna lokho ethandana nomuntu. He just fell in love with himself. Wow, leadership. Thoye hamba ke ayemanzini afika hambe lapha ayibuke emanzini yabo. Avela yabona nje manje inesizungu nje noma nje yabo edinga ukufila uthando. Wayevela lapha emanzini afika hambe lapha ayibuke emanzini. Athi mawubuka emanzini uzibona wena. Achazeke. Like imira achazeke yabo kube mnandi because he fell in love with himself. So then kwase develop ke this theory ke ethi a personality disorder ibizwa nge narcissistic personality disorder. So isuselwa lapho, right? Now issue clinic
umuntu narcissistic umuntu onjani? Number 1 singasho ukuthi umuntu ozithanda ngokweqile. Okay. Kuhle ukuzithanda kodwa khona umuntu ozithanda ngokweqile. Number 2 singasho ukuthi umuntu ozibona engcono kunabanye abantu. Unalento kuthiwa i-superiority complex. Futhi amanye amazwi uzibona wena umkhulu more than what you are. Okay. Yeah. So ke une superiority complex uzibona emkhulu futhi uzibona ebalulekile kunabanye abantu, because umuntu narcissistic akazi ba narcissistic eyedwa. Narcissistic by using other people. Right? So sizongena ke kuloko. So ke umuntu narcissistic ke ngesizulu singachaza kanjalo ukuthi umuntu ozithanda ngokweqile. Right? Then ke there are certain behavioral traits esimbona ngawo umuntu narcissistic. Iwona ke lawo ajwayelekile kakhulu ukubonakala, ikakhulukazi kubantu besilisa. Ubhlungu lento njengoba ngisho nje. Bakho siyamjabulisa. Ikakhulukazi abantu besilisa ijwayelekile kakhulu ukubonakala. Nakubantu besifazane ikhona, kodwa ka ajwayelekile. I'll tell you ukuthi indaba ejwayeleke kubantu besilisa kakhulu. Kwesisikhathi idalwa ilento yokuthi abantu besilisa naturally noma ake ngithi nje ngokujwayelekile kwaziwa ukuthi umuntu wesilisa uyabo mkhulu ubalekile ubaba uyinkosi ekhaya in charge and things like that. And then it's easier then ukuthi ivele kumuntu wesilisa le personality disorder, because vele already there is a narrative yokuthi umuntu wesilisa uyena omkhulu in charge nani you know. So as a result ke uthola ukuthi sekulula ukuthi sheshe ibonakale kumuntu wesilisa. Right? Now kunama behavioral traits ke engizowathinta nje ekubonakala ngamuntu narcissistic. Then egcineni sokhuluma ukuthi ke udila kanjani nomuntu onjani. Number 1, they are very manipulative. Okay. Very manipulative. Umuntu manipulative umuntu okwazi ukuthi akwenzise into ethandwa uye noma wena ungathanda ukuyenza. So they'll just manipulate you ukuthi wenze intando yakhe. Usually isikhathi esiningi bayathanda ukuthi wenze intando yabo. Kube ngathi wenzela wena ifavor. Kube ngathi sometimes wenzela wena ifavor kanti vele lento uyayidinga wena kodwa uzomanipulate uzayithola. Uzokwenza ukuthi ubone ukuthi kufanele kwesikhathi they can even emotionally blackmail you. Oh wenza kumina ngoba nakho mina ngena abazali. Yabo? And then ngimesesho njalo ke that is a manipulation, it is an emotional blackmail. Hey, you manipulate, and then lapho you'll feel sorry for him. Let's use him because let's use him just for control. Just for control, let's use him. Ningangishayi madoda siyafundisa la. So ke uthola ukuthi ke manje yakumanipulator ngendlela akumanipulator ngayo ugcine nawe ufila isidingo sokuthi uyenze lento ayifunayo noma kuthiwa ungathanda ukuyenza. Uma ngabe nihlukana uzokumanipulate ukuthi ubuye kuyena. Yabo? They can even fake apology. Because they can't apologize, that's the thing. It's not in them, they can't. Yabona nje igama lithi sorry kumuntu narcissistic aliphumi. Yabona aliphumile so liphume under really severe circumstances. Aliphumi nje nhlobo. Yo. Amana afike kuwena impela sekuphathele ama wings wathi uthanda ama wings. Useyaxolisa ke lapho. But nakhona khona uxolisa okugenuine yabo. Iloxolisa ukumanipulate ukuthi ngifuna ubuye. Siphinde sithandane futhi. Right? So they are very manipulative, and ubona lokho ngokuthi every time they do something ekuphethe kabi, they don't apologize, but instead they will make you ake ngithi mhlambe ukhulume something yakuphatha kabi bese uyakhombisa ukuthi uphatheke kabi, uzoyishintsha lento kube ngazi ukuthi uyena ohurt. I'm a victim. Aphendukwa victim very quickly. Kube manje uyena ohurt kanti ahlathi uyena ohurt wena. Ngicela sexolisa wena. Noma kube ngazuthi wena ongamhloniphi. Exactly. Kanti uyena obengahloniphi wena. Uyena obekhombisa disrespect kuwena. But wena mase ukukhombisa lokho ukuthi hayi no phathi awukwazi ukukhuluma mina kanjani, uzoshintsha lento. Gcine uzobona uzoxolisa wena.
wena uzigcina ukuthi ngiyaxolisa mthiya kusambe engaqondile kanti vele bevele ufuna lo because yena akakwazi ukuzehlisa axolisa noma kuthiwa imistake uyayibona kodwa uzozingathi akayiboni yo so they're very very manipulative so muhlala nomuntu onjalo ke yazi ukuthi that is one of the traits yomuntu narcissistic okay number 2 they are very selfish bona bazi ukuthi wonke umuntu kufanele enzele yena into enhle they never think of you wena ufanele ucabanga ukuthi kambe yena ungamenzelani all the time because nawe mangabe relate nawe ubuka into angayithola kuwena sure they never think about what they can do for you oh because there are these big people kufanele wena umseve kufanele umenzele izinto kufanele yabo umhloniphe kufanele nje everything is about them it's never about you now imagine umuntu wesifazane bayithanda attention bayathanda ukunconywa bayathanda lakho ukuphathwa kahle but umuntu narcissistic ngisho yindoda uyena ufuna kwenziwe kuyena zonke lezo zinto it's too much fanele umthande fanele ukhombise affection fanele umzwele fanele nje umphathe kahle umncome bayathanda ukunconywa kakhulu yazi lento oyishoyo ayikabi nami ngenza umzekelo angithi nawe wenza umzekelo ngomuntu wesilisa ngiyabuza kahle yabo ngalomzekelo wami lento oyishoyo ukuthi abantu abanarcissistic bayathanda ukuthi kube ibona abenzelwayo ake siyiseke manje ke kwindoda yomZulu okay iyathanda ukusevwa okay iyaphekelwa iservwe igoqelwe ngetray iyavuka yenzelwe iayinelwe ibekelwe ifakelwe amanzi ebhavini yabo iyapakishelwa yonke into ibriefcase noma isikhwama selaptop iyafakelwa ishiya phezulu kwetafula iyona iyafakelwa esikhwameni yonke into ithatha iyobekelwe emotweni noma inikwe esandleni could ngiyabuza okay could that be one of the signs or cha I'm just sengiyaphuma nje noma sengiyisa kude noma sengiyaphuma angazi ngiyabuza but could that be one of the signs cause kukhona abantu abenza into enhle ngizothi into enhle ngoba phela bayaseva baze baguqe ngamadolo yabo yonke into fanele yenziwe uguqe ngedolo yabo could that be around those lines noma seku cha lokho mhlawumbe ngikushoyo it's just usiko mhlawumbe noma ke iniyani yomndeni okay there's something called social construct social construct sikhuluma ukuthi in that particular society what are the expectations okay when it comes to gender when it comes to relationships when it comes to marriage and stuff like that so ngeke sisho ukuthi definitely is narcissism okay kodwa it depends ukuthi mase si analyze le situation injani remember ukuthi umuntu narcissistic uyena okwenzayo ukuthi izele lezo zinto yazi uzawuzenza out of love and angithi phela indoda ike ithi mina ngifuna ukuvuswa ngephalishi la ekhaya ekseni ngifuna nje ngingakehla embedeni eseqhamuka itrail ephalishi you know ngifuna ukubekelwa amanzi yabo ngifuna ukulungiselwa izicathulo zami ngifuna izinto even nezinto umuntu angabe kade uyazenzela yena yabo things like ukuwasha amateku you know those basic things uyipolish izicathulo zakho you know just to meet your wife halfway cha ngiyabuza no it's fine now angithi ke njoba introduce le concept ye social construct is because of course ikhona that part of social construct yokuthi uma uphuma kini makhosi yogana uyayalwa kuthiwa indoda iyaguqelwa indoda enzela ukuthi nokuthi okay so by the time ufika lapha ukwenza out of this social construct oyinikezwe ekhaya because in this community imina ngedwa okwazi ukutshela wena kufanele uphathe kanjani ngithanda ukuthi mina kube kanje uma kuza kumina ngicela ukuthi ngezwele kanje izinto yabo ngiyalapha ekutheni ke umuntu onarcissistic ngeke umtshele leyo nto okay because ngeke azayenze yabo kanti uma lento yenzeka out of love uyakwazi ukuthi uxoxe nomyeni wakho uthi baba yazi ukuthi hey angithanda ukuthi yabo ngithanda ukwenzelwa kanje then inizwane but umuntu narcissistic uyilo muntu ongathi nomuntu uyamtshethweni uthandani they don't care
It's all about them. It's all about them all the time. Uma ngabe wenzela something is because ufuna something futhi kuwena. Yabo? Angakuphi imali ngicabanga ukuthi hayi ngiphi imali no khona ke lento asegaqeni. Okay. Manipulation nengakhuluma ngayo. So they use anything to manipulate you. They can use marriage, they can bayazinyathanda umshado. Certain scriptures. Yabona nje ngekuphela 6 months ngishada manje. Ugxumuye phezulu nawe. Kanti uyakumanipulate because ufuna ukuthi use somehow. Yabo? And they can use money, they can use emotional blackmail njengoba ngishilo. And they can use a scripture. They can even, oh my Submit. my God. Yes, they can use even the Bible. They can use anything. Ukuthi nje uhlale uhleli So that lapha uzokwenza intando yakhe. They can take iBible akumanipulate ngalo uze wenze lento efuna yena. And angithi njengoba umzalwane nje you feel guilty manje ukuthi eish iselithe ivesi. Angikwenze ngoba selithe ivesi. Kanti awazi ukuthi they were just using scripture to manipulate you. Ukuthi wenze into abayifunayo. So all I'm saying, they can use anything to manipulate you. They can even use ingane, you know, anything. Anything. Manje umuntu esifazane uyawasebenzisa ingane uze akumanipulate. Ukuthi ugcine wenza lento ayifunayo. Okay. So okay, he puts the manipulation there. It's very broad, of course. So manipulation is very broad. Con emotional blackmail, con manipulation using money and other things, a lot, even material things. Angakuthengela imoto manje. Yabo. Kanje wekuthengela imoto nje in a week's time ufuna ukupropose, wenzela ukuthi unganqabi. Sure. By the time I propose inhliziyo yakhe imeltile vele lo muntu ukuthengela imoto entsha enhle, you know. And then by the time I propose sekunzima ukuthi unqabe, even if ungakabi ready. Noma kade ungakabi ready. But they've already used something to manipulate you. Wow. Okay. So khona iphuzo bese ngikulona ke lokuthi ke ba self-centered, ba selfish. Yonke it is about them. Singahlala la sithi sizodla mhlambe having dinner. Bese mhlambe userve ama drinks. Uyena uzosho ukuthi kufuneka yiphi drink kule tafula kanti phela nathi siyakwazi ukukhetha. Yep. So uma ngabe nithandana naye yonke into is about him ukuthi wena menzele ukuthi kufanele kube ukuthi ukuza benefit in everything yenziwayo uyena ufana benefit eqala. So ngaleyo ndlela usho ukuthi ke yonke into centers around them. Ningathi nishadile mhlambe nobabili niyafuna ukufunda, athi akuzoqala mina ukufunda, uyofunda wangaqedi uzathola iPhD. Ulokumile ne diploma ubaba nami phela ngiluregister ngeke uregister. Uyena uzofunda, uyena uzoba nemali, uyena uzoba yonke into nje kufanele bathanda futhi ukucontroller. Very controlling. Okay. So ngesikhathi econtroller ucontroller yonke into. Yabona this controlling part. Your friends has no limits. Your money. It has no limits makhosi angacontroller ngisho ukulala kwakho nokuvuka kwakho. Ngeke uye ngisho ukuyochama engakasho. No, I'm serious. They control everything. There's nothing ozoyenza when out of your own accord. Yonke into oyenzayo uyena ozocontroller. Nento okwazi ukuyenza uyena uzofika kutshela ukuthi ungayenzi kanje yenza kanje because right mayizwe ngendlela yakhe. Okay. And then that causes problems. Now imagine to wenzakalani kulomuntu oyi victim. Uzothi uyi victim because phela umuntu one disorder lo kahle uyagula yena. So in other words lo muntu amsebenzisayo then uyi victim. Wenzakalani ke kuyi victim? You get stressed, you can even get depression. Ngaba ne heart attack. Sure. Ngenxa yomuntu narcissistic. So they're not very healthy people to be around. Again umuntu ongahlala naye ngempela ube healthy nje. There are things that you have to do. So that so they are very controlling because they control everything. They control your friends, they control ukhuluma nobani ucingweni, obani abangani wakho Facebook, delete lona ke hayi right lo mngani wakho lo uyabheda, ungahambi nosibani hamba nosibani ungaye ekhaya kini, ubaba wakho hayi baba wakho ukuthanda kakhulu yabo, and things like that. Everything nokuthi yabona nje nokuthi udliwane endlini, they can even control i-diet yasendlini. Nje ukuthi uyindoda ukuthi uze control diet, uthi hayi namhlanje akudli ukuthi udle ukuthi
Kwashuba. Yeah, so then it gets very extreme. Uma ngabe kuyothengwa ngeke uyithenga into angayithandi. Uzokhethela nawe ukuthi sibe isicathulo konke. Uthi ukhetha isikete esithize uzokutshela yonke into wrong ngalesikete osikhethile. Athi ngcono lesiya. Kusho umuntu wafaka ahambe yedwa mefuna ukuthenga impahla ethandayo. Ucontrola ngisho into angayazi, angitshela ngisho lipstick ukuthi hayi lipstick yakho leya uyishintshe ifake ukuthi yabo i-hairstyle yakho kwasho kwacima, you know. They just control everything. Angacontrol angijabona ke ukuthi usucikeke nje ngisakhuluma ngaye. Hayibo. It's too much. Even emsebenzini they can control emsebenzini ukuthi kufanele uziphathe kanjani. I forgot to ask. There's a I think he's a psychologist. There was a doctor who was here exen. Doctor I can't remember his name. Ubela exen the program exen Labo Highway. Yeah. He touched on some of these things and khuluma ngazo. Wakhuluma nangokuthi abantu aba controlling bekhuluma about indaba ye jealousy. Ukuthi indaba ye jealousy nesikhwele ukuthi umuntu uthandana nomuntu nje onesikhwele. You know, abantu narcissistic banjalo banesikhwele. Lesi esinzima. Yo. So njobe controller nje kube kuhambisana nesikhwele. Okay, there's a psychological game ungikhumuzile kahle kahle kuseni because bengase ngikhohliwe elithi there's something called conjugal jealousy. Conjugal jealousy. I-conjugal jealousy isikhwele sothando. Okay. Ukuthi umuntu onesikhwele kwi relationship sibiza conjugal jealousy whereby ufuna unesikhwele lesi esiyugula because mase sithi conjugal jealousy kusho ukuthi ngamanye amazwi ilesikhwele esesiyugula. So njobe controller nje nesikhwele sekunokugula phakathi. So ke that is why they end up controlling umuntu esifazane they will control ukuthi imuphi umuntu wesilisa okhuluma naye. Uma ngabe ukhuluma nomuntu wesilisa uyakubuka ukuthi umbuka kanjani. Yeah. Because ngizosenihamba kube icala ukuthi ngikubonile ukukhuluma nombatha kodwa indlela obumbuka ngayo nje angiyithandanga. Hawu ukuthi ngimbuke kanjani sekuyi issue njalo yes sekuyi issue. Ungaphinde ukhulume naye. Ungaphinde usondele eduze kwakhe. Noma thathisela ukuthi ukubukani lo muntu wesilisa. Ongamazi nawe yabona nje ningene nje emall nje kwaba khona mhlawumbe insizwe ejika nawe sengixabene usuyajola naye. Iphuthe lami. Yebo iphutha lakho. Hayi bathwele abantu la ngaphandle. So and kunabantu simakhosi as I'm talking to you abahleli nabantu abanjalo and they've been in that relationship for years. In that marriage for years with such people. So then again they are very very controlling. Enye into sike sasho ukuthi bazithanda ngokweqile. Njobe sithanda ngokweqile nje I'm saying this in a true sense of it. Angageza kawu4 ngosuku. Yeah. Angashintsha noma kangaki. Eshintsha nje igqoka impahla ezintsha. Yebo. Indlela ayinelwa ngayo. There must be a certain way. Yep. Uthi ayinela, you know, ayinela ngendlela ethize. Efuna uyena. Yeah. You know, uthi impahla zakho angakuthulisa iwashing ngathi impahla zami ayinekwa kanje. Mina ezami impahla uyineka kanje. Yebo. Now since kwabantu abacontrolling kanjalo. Yes. Is there any danger mhlambe of them being violent kumuntu lo osuke ngizombe kanjani? Lo osuke victim, yes. Kumuntu lo osuke victim since they controller yonke into ithengayo, into igqokayo, umuntu okhuluma naye, into idlayo. You know, kuyenzeka umunye umuntu mhlambe abe controlling kodwa abe umuntu nje obukeke normally ongekho violent. La ke la kuma narcissist lawe sikhuluma ngakho. Mangakana namathuba ukuthi babe violent on top of behavior yabo. Okay. I'm glad you asked that question. It's called narcissistic abuse. They can be violent. Okay. They can be abusive. Yeah. Not all of them. Because angithi manje lento yama disorder noma kusihamba kanje khona into oba ne disorder kodwa ibe mild. Omunye be ne disorder same disorder kodwa ibe extreme. Okay. So you'll find people who are
abane okay narcissistic in an abusive way. Okay. Yeah. So angakushaya nokukushaya because awenzi izinto ngendlela yakhe. Because awumhloniphi. Because leya ndoda kade semoli kubuke kanjani. Ufike ekhaya ufike ushayelwe lokho ukuthi khona into okubukile emoli okubuka kanje. So they can be abusive. While I was reading on this, there was also another information. There are also parents about narcissistic in an abusive way. We are talking at relationships level, climate marriage level with a couple. Imagine having a narcissistic parent. Sure. Very dangerous parent. Yabo? So manje umuntu narcissistic umzali wakho ke manje. And I'm telling you, you will never be good enough. Bacishe bafanele besakhuluma ngabe sithi ba ama toxic parents, toxic mothers. Oh yeah. Yes. You'll never be good enough. Mawenza into fanele uzenze ngendlela yakhe, and then in the process you end up ugcine uba traumatized. Ngenxa yalendlela abakuphatha ngayo. So then they end up traumatizing you. Because lo mzali oba narcissistic or narcissistic abuse usho ukuthi uya angakwazi nokukushaya. Akushaye ngendlela yabo abusive. Not because violent nje phela, but because kune narcissism kule personality yakhe. So then ke gcine ke mase kufika thini nawe ke manje wena oyingane yakhe. Le narcissistic personality disorder iyangena ke nawe kuwena. Now uzogcina usuyidlulisela phambili einganeni zakho. Angithobe sekuyi vicious cycle manje. Yabo? So at the end of the day uthola ukuthi ke ibhandi nje enganqamuki. Yabo? Njobe abuse nje lo muntu narcissistic no gogo wakhe wayenjalo no mama kagogo wakhe wayenjalo. So kahlahla into levele nje esifakiwe la emndenini. Umuntu angenza kanjani ukuthi abone mhlambe iziphi izinto mhlambe ongasinika zona ukuthi for instance njengoba senze example ngomuntu wesilisa ukuthi bona abajayela ukuthi babe too controlling. Umuntu osifazana angenza kanjani mhlambe mebesa date njengaze kufike emshadweni mebesa date nje ukuthi abone mhlambe impawu yes ukuthi hayi la hayi angiboni kahle la. Iziphi izinto mhlambe abantu besifazana abangayibheka? Okay. Good question. Ngoba ngempela it's far much better ukudila nani ngakashadi than ukudila nasenshadile. Right? The most basic advice yama relationships esihlale sisho naso simakhosi ukuthi no rush. Narcissistic people, because they are controlling, bazo rush into getting married. Don't rush. Because when you rush, then I'll say narcissistic so umbhekisisa kahle. Mefika wena namhlanje athi in 6 months time zobe sengikushadile. Yabona nje next week nje ngafika even next week ngizolobola ngishaye zonke velibona we nice indoda yangempela. Kanti sibani babedlala ngami sengihlangene indoda emadodeni. Hayi next week nje noma nje amantende ngiyoyishaya zonke awu intombi yakwabo le ngeke ngisakuyeka yabona nje uye ekhaya wena yabo ujabule nawe thinking ukuthi you are being complimented kanti awazi uhlale nomuntu okumanipulate. Then uzohamba very quickly ukulobola and everything. And then because phuthuma ukuthi nishade within 6 months senishadile. The question is ujahwephi kangaka ngiyakuzwa bawethu noma kuthiwa ke mhlambe uyabona ukuthi calendar mhlambe selikushayile kwasha kwathima lazeleqa noma sekuyohlangana lesibili kodwa nje ungaphuthumi lutho akujahiwe kwi relationship ningathandana even for 2 years. Because kunezinto okufanele uyiqaphele before ushade. Mase ushadile, some of them are very difficult to deal with. So that's the first thing ufanele uyenze nje. Yeah. Ukuze le personality ivele. Abantu abanama personality disorders into enhle ngabo ukuthi abakwazi uyifihla forever.
So unyaka mude kabi. So that is why izokuphuthuma because akafuni izivele lento yakhe. Uyazazi nayo inkinga. Oh. Awusuke zazi kule. Njobe controlling uyazazi controlling. So ke lento ukwazi ukuyifihla for a certain period of time. Shothi sengathi ifuna ukuthi sengathi ungathi mangabuya kwi date nivumelene ngo2. Yeah. Uvela ufike ngo past 3. Just ukubona phela hawu nizoxabana. No, you don't have to do that, Smakos. I'll tell you why. Zincane izinto ezobona ngazo, yabo? Okay. Yabo lezi sengizishilo. Zonke uzokwazi ukuzibona before nishada. If nizozinika isikhathi. Say maybe nje nizinike u2 years nje. Omuhle nje. Methi uyaphuthuma uthi kahle. Hlisa ijubane. Sija happy. Yabo? Yeah. And uzobona isikhathi esiningi futhi bayakushiya. So naye into esatsha o sisters. Oh, ukuthi uvele uzovela akudube. Manje o sisters basaba leyo nto ukuthi hey njobe sethu ready nje nami ngivele yabo. Kunini sasidudu? Yini le special guy? Mina ngithakamana akudube. Kunokuthi uzifake into enibona obungayiboni wena ukuthi kanti ingozi. Uma ekuduba then it means ke uyimpela into esishoyo. Shuthi une personality disorder engawazi ukubekezela befuna ukuyifihla. Okay. Omunye mhlawumbe unezingane. Yebo. So futhi fast. Lothi kusuka lapho mase nishadile mavuvu. Hayibo, izingane iqhamukiso kwamakho, xaxa hayibo. Iseqhamuka phi ingane engaka? Hayi no zavele izikhona ukuthi bengisazokutshela. Angithi suke saba busy manje sawukhanaza umshado nani. Yabo angithi yabona ukuthi already usene excuse. So izinto eziningi ngaye zivumbuka senishadile because vele bejahe lokho. So makuze umshadweni bakwethu ngiyacela ake simene ujaha. Give yourself a good 2 years. Okay? Yeah. Okunye asikujwayele futhi ukuthi noma ke kunga mhlawumbe isikhathi okho possible. Kodwa ake sikujwayele ukuthi hey engathi singangaba nama long distance relationship. Ngiyafisa simagozi. I'll tell you ukuthi indaba ngisho kanjani. Because if it's a long distance relationship usiyabona ukuthi ngiyaphi. Imi long distance I am telling you ngeke uzumbone. No ngisho ngaphela u3 years inthandana ngeke umbone. Why? Because uyazi isikhathi esiningi akahlali nawe. Yabo. So ngesikhathi efikile for that week or for those 2 weeks mhlambe ese living efikile mhlambe uyi month end ngeke uzumbone. Mhlambe umvakashele for a weekend. Nge-weekend angafihla yonke into ungaboni lutho. Akuphathe kahle kutatamisa angakwenzela nje breakfast in bed. Into angeke ayenze mase nishadile. Yabo. So all long distance nje bakwethu hey bayingozi kodwa ngisho ke kuphela mangabe kodwa phela ke isimo siphoqa kodwa nje bayingozi nje long distance ngoba ziningi izinto ongayifihla lapho ungafihla yonke into because vele angithi nibonana ngeweekend nibonana mhlambe ngoDecember mhlambe ngoDecember 20 days kuphela nje nakhona isikhathi esiningi hleli nomndeni wakhe so kuningi okwazi ukufihla lapho so engathi ngaba seduze yabo ngiyakuzwa yeah mayisebenza egoli awuzama ufuna umsebenzi ngaseGoli right asidlulekela but ke bengiyekuthini zonke lento engizishilo ezingama symptoms ziyakwazi ukuvela nithaka relationship uzocontrol indlela enidla ngayo nidla kiphi restaurant ugqokeni uzothi ufika nje comment ngento oyigqokile kwasho kwathi ufuna ukucontrol ukuthi ugqoke kanjani and you know and then ma ukwathinta ifone that's the thing that's why ngithi bayakwazi ukuyifihla yabo if lento yokuthinta ifone mhlambe uzoyenza wena ngeweekend hleli ngeweekend la ngaphakathi uzobecinana kodwa akakuvezi because akafuni ukuyithusa lenyoni yakhe yabo ngesikhathi ubhizi nefone uyacinana la ngaphakathi ufisa sengathi angayithatha le phone hey cishe ngasho enye into cishe ngasho ipihlisa ube ngathi ngathatha le phone le angazi ayiphose phi ngoba manje uvela cinana emibona thinta ifone because engqondweni yakhe ucabanga ukuthi shuthi because bayithanda attention khona abanye abantu ochatha nawo usho ukuthi manje iattention usuyisusile ungamuzwa ukuthi kanti uze kumina noma uze efonini yakho ngoba ufuna yonke attention yakho yeah so nanokuthi ke futhi sekhona nesikhwela kithi so ngesikhathi thinta ifone usuya report kwi boyfriend yakho ukuthi usufikile eGoli so ke manje shithe kunanama insecurities a lot of insecurities yabo
So ke lezo zinto ezincane uyabona ke while we training kwa psychology one of the things safundiswa yona ukuthi yabona makuzoza iclient kuwena eli borderline personality disorder uyakwazi ukufila lingakafiki yabo yep as yeah uyakwazi ukufila iclient lingakafiki lisayenza nje appointment usalilalela likhuluma uvele inhliziyo ishaya kancane borderline ke lo usuyazi by the time efika already usuyazi ukuthi hayi ngizodila nenkinga namhlanje umuntu narcissistic nakhona ubona kanjalo ulokho enza izinto nje ezicikayo kodwa futhi manje uzama ukuzibamba does that sound familiar leta zenza ziyacika yabo kodwa futhi manje awufuni ukusho ukuthi ayisibanibani yazi awuyeke lento yakho yenzayo yabo because now you're trying to be a good girl now you're trying to be a good date you're trying to be you know this Proverbs 31 woman yabo kanti ziyacika lezi zinto azenzayo then ke you must know ukuthi ke kusho ukuthi ke unarcissistic ke lo dealer naye ayikazwakala yeah so nje ubona kanjalo nje bakwethu right mhlambe ke isikhathi sesiphelile let me touch on ama causes very quickly. Some of the causes could be upbringing njengoba ngishilo ukuthi uma unomzali narcissistic very likely ukuthi nawe ungahlube njalo. Number 2 kungaba mhlambe trauma owadlula kuyona. Kungaba futhi mhlambe ama life experiences nje in general. Yabo. But mainly it's because of your upbringing ukuthi ukhule kanjani ekhaya. Uma kwenzekile iphutha lokuthi ugcina ungawazanga ukumbona nisathandana ngakashadi. Mhlawumbe siqala mathathandana stand your ground. Never ungazivumeli, don't allow them to walk over you. Ungabi walk over. And lokhu ungalindi wenza nje from the word go. Into ungayithandi express to awuyithandi. Although ufana ukusho phela ngenhlonipho nangothanda ngithi it's not like yabo niyalwa no anini. But usho ukuthi into ethi zawuyithanda then uzobona makuloku ukuqhubeka noma into uthi awuyithandi kodwa uyayenza then ke so uyabona ukuthi usho ukuthi lo muntu akayimisela ukuhlala nawe because umuntu uma umthanda you can change for them bawethu masenithandana noma senishadile ayikho lento ukuthi mina ngeke ngishintshe mina nginje vele kuyashintsha masenithandana kuyashintsha ku relationship kuyashintsha umthando umuntu yes umthando umuntu nje uyakwazi ukumshintshela ushintshe because of that person okay but I'm not saying change khona phela ukuthi mhlawumbe ufike outspoken ku relationship lo muntu narcissistic akushintshe ugcine ungasakwazi ukukhuluma uthi nawe akulungile angithobeke ngiyashintsha ngoba ngiyamthanda no angisho lokho kushintsha ukushintsha ku negative lokho okay yabo ushintsha because you are becoming submissive and then you're going to become a victim of abuse so angisho lokho kushintsha lokho ngisho ukushintsha ukuthi nje uvuma ukuthi izinto ezithize hayi noma ngikhule nginje nginenkani kodwa mhlambe hayi inkani yami ake ngizame phela ukuthi ngiyixekise ngoba ngiyamthanda umuntu so ngisho ukushintsha kunjalo stand your ground uma into ungayithandi kufanele ukwazi ukuthi awuyithandi if you feel manipulated isho sibani hayi ngathi noma ngasho jokingly kodwa kuzofika because umuntu narcissistic ba peculiar ngamagama wakhulumayo so noma ungakusho jokingly wena kodwa kuzofika usikhona uzokushaya khona kuyena ba sensitive angithi mokhuluma ba sensitive bayakwazi ukuthi uthi ukhuluma igama kade unganakile wena athi utheni yebo because khona igama olishilo wena ulisho unganakile uyidlulela kanti yena uyalibamba so mawuzothi kuyena sibonwana ngathi uyangimanipulate ke manje uyazi vele ukumanipulate for the fact ukuthi now you are giving feedback ukuthi uyangimanipulate so uzokukhetha lokho ukuthi hey kanti uyangibona lo muntu ngabanjwa yabo kodwa ngeke akukhombise mephinde kwenza futhi uphinde usho futhi ukuthi ungathi uyangimanipulate ke sithando sami hayi uyangimanipulate ke manje yabo hayi ngeke ngikwazi kodwa kuza namhlanje uzomona uzo-insist ukuthi I know iza namhlanje yazi nje ngidinga ufike namhlanje sithandwa lutho engibhizi kakhulu namhlanje yazi ama-assignment angimela yabo uyamfundisa ukuthi no you can stand your ground nansi ke into amke isikhathi bayakumanipulate bayakwazi ukushintshisa ama decisions akho njengoba bathi ngishilo ukuthi ungahlukana naye manje uzokwazi ukukulanda uphinde nithandane hayi Jesu yabo uzokumanipulate nje ugcine futhi ubuyelele ku relationship kanti usudemela sewasho yonke into wathi nje ngibuyele mina uzobuyela because you are not aware ukuthi you are being manipulated so once you say something with them you need to stand your ground mawuthekena no angikho kule weekend noma ngakumanipulate kanjani stand by your words no ngithe angikho kule weekend ngoba ngiya emshadweni
uzokumanipulate ke emotional blackmail uyazi nje ngiyasebenza I want to spend time with you we need to have a quality time when usuyahamba emshadweni cha sithanda kufanele ngiye emshado uhambe futhi ngempela yep don't back down because into abayenza ngesikhathi elokumanipulate wena when you always back down then uyamfundisa ukuthi shoot you are manipulatable makhona kanjalo manipulable shoot noma ungasho ini ngeke aphinde akuthathe serious motion because uyazi uzoyishintsha vele uzokwazi ukushintsha so once you say something stand by it sure uma nithandana naye bese uthi hayi phela muthandana nami ke ingane yami ngeke ngishiye uzokumanipulate asho ukuthi phela lengane ukhumbula ukuthi akusiyona yami ingane vele ngokwesiko ingane efanele isale ekhakini umuntu yabona nje kukhulunywa ngamasiko okukhulunywe ngani yonke into uyakumanipulate manje stand your ground uthi no if kuthi siyathandana nawe sishada ngicela wazi ngizohamba nengane yami ngeke ngishiye uma kuukuthi awuthandi ngize nengane yami emshadweni wami kusho ukuthi asihlukane phela ngeke ngikwazihlukana nengane yami sure I'm saying the things engazi ukuthi sometimes it's difficult ukuzisho but I'm just showing you ukuthi umuntu narcissistic that's how you deal with them is the only way you deal with them ma uzoba thobela isikhathi esiningi bazokumanipulate bazokuabuse so stand your ground mainly lokho fa okunye ke ukuthi ungayeke ukumtshela ukuthi hayi ngicela ukuthi siyofuna usizo sinenkinga la ukuthi siyaxabana sibone nasolinye njalo kuhlale kuyinkinga yabo because yena kuyena inkinga ukuthi wena ungalaleli ma ekhuluma kanti wena inkinga ukuthi wena ukwazi ukukhuluma yena sonke isikhathi yabo so yena akamboni kuyinkinga lokho ukuthi uyena ohlale ekhuluma ebeka imithetho esho yonke into sonke isikhathi yena ubona kuyinkinga mhla wena wangavumelana naye kulento ayishoyo should sesinenkinga kule relationship yep ngoba makhosi akafuni ukungithobela mangilibeka uyalibeka no the problem is awufuni ukuthi umuntu akuphendule enkulumo yeah indlela endaba so ke into ofanele uyenze ukuthi kufanele ukwazi hlala naye phansi umbonise ukuthi sibanibani ngicabanga ukuthi mina ngihappy yabona ungayeki simakhosi ukusho ukuthi awukho happy uzisho izinto ongekho happy ngazo bese uthi no into engiyibonayo ukuthi ingcono sihambe siyofuna usizo and I promise you uma uthole a narcissistic person ozovuma ukuye kwi-counseling uzobe uwinile that is a jackpot that is a lotto yeah they never go for counseling and you can guess why it's because they think they can handle everything and it's a superiority complex to them akekho umuntu ongaba advise they know everything and yena akayibona inkinga wena ubona inkinga yabona nje ukuthi ke ufanele psychologist uhamba wena ngoba wena ubona ubona inkinga phela mina ngiyibona inkinga yabo so ke manje ngiyongezani mina sure so yilokho nje bafethu ngeke sikuqede konke but ngizamile ukuthinta nje izinto engibona zibalekile enzokwazi nani isheshe nizibone and then deal with those things and I still say it before you divorce bakwethu hamba nofuna usizo even if it means kufanele kuhambe wena or i victim uyofuna usizo it's fine because uzofika usizakale lapha ya uthole empowerment yeah yeah but if ikhona indlela zama ukuthi umcele ubhuti noma usisi ukuthi niye kwi counseling no nabesifazane bakhona ba narcissistic benza exactly the thing is shown kunamadoda simakhosi lapha ngaphandle ahleli ngokubekezela emshadweni sisummarize ngokuthi njawo indoda uyidonsa ngekhala uyidonsa ngekhala shaya summary ke hey ibekezele indoda lapha emshadweni kunzima umila umama eish yonke it is about her baweli sayabonga asibonga kakhulu baba sikuthola kuziphi inombolo masifisa ukuxhumana nawe okay very quickly nje ngicela ukuthi iwebsite yethu it's kancane nje khona manje ku Facebook dalisa uphidi kamatha ipage lami lelo bese kuba khona iwebsite www.mywellness.co.za umay wakhona is MI otherwise inamba etholakala kuyona 061 641 09 60 061 641 09 60 siyabonga thank you